Всем привет, друзья! Сегодня мы проходим Alan Wake 2. Начнем. Уровень сложности обычный. Фальшфайра. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Какой-то пиздец, а не начало, если честно. Так. Какой-то голый мужик. Да, лежу. В первый Alan Wake, кстати, я не играл. Сразу говорю. Я посмотрел недавно краткий пересказ. Достаточно неплохая игра. И сюжет. Второй Alan Wake я запускал чисто вот посмотреть, сколько FPS будет. У меня 96 выдает 90 где-то так. Что-то свет. Так, мы не тьма, уже хорошо, уже славно. Они посветили нас фонариком. И вы, блядь, не пропали. Это радует. Очень темно. Но свет в комнате выключать нахуй не буду. Блять. Так, секундочку. Ладно. Сотку выдает. Блять, сука. Ёбаная лень. Блять, сука, ёбать. Да ну нахуй. Блять, что я обосрался. Уже страшно. Уже хочется выключить. А тут присесть ничего нельзя, да? Не ускориться ничего. Для быстрого бега нажмите левый shift. Наныл. Какая-то хуйня сейчас мы прыгнем, да? Сяду подальше. Блядь, да ну нахуй! Иди нахуй! Блядь, сука! Проститутка, блядь. Фу. Ебать. Я не хочу оборачиваться. Не хочу оборачиваться в пизду. Бежим вперед. На свет. Деревья, кстати, как-то это... не реалистично. О, какие-то, блядь, гавры. Ну, надо съебываться или на них бежать? Стреляй, стреляй, стреляй. Нахуй. Надо съебываться.
А далеко у нас будет, да? Очень странное начало. Непонятное очень. Бля, я как кино смотрю. Такой хороший хоррор. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would Секундочку. cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Так, возвращение 1. Приглашение. Попасть к месту преступления. На карте показываются отмеченные места. Парковка, темный коттедж, тропа Бани Лех, черпак ведьмы, холмы Кроусфуд. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Это, кстати, этот же разработчик, по-моему, Saga Anderson. I'll be leading this этой case. игры. Seems you already Похож know на my Макс Пейна partner, очень сильно. Alex Сэм Лейк, Casey. по-моему. Возможно, это он. Sorry about that, man. А я думаю, надо снизить графику. Что раза въебался. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Whoa. you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Так, свидетели Were были. there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners.
I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Так, давайте What can you tell us about the послушаем crime вообще. scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Давайте I уже want to see the постреляем body. по How do we get этим there? козлам, блядь, Oh, в масках. sure, that's real simple. Готов каждого Just переебать. through the hole in the fence, down the hill towards the lake, Пролезать через around the дыру old в заборе, convenience store. дальше вниз по You склону can't пойдем. miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Так, Before we... где? Сразу. На тропу Банилек я иду. Съемные коттеджи я прошел. Really? Так, вы можете использовать доску зацепок. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Так, The facts are доска on the зацепок. board. Everything we Жертва. know about the previous murders. Worth Блять. taking another look. Да. Блять. А, вот. Перемещаться, отдалить камеру. Блять. Наконец-то. Так, это карта. Карта. Доска зацепок. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Тед Лейн, стоматолог, колотые раны, вздутие, синяки на запястьях. Это вот за него мы, да, играли? А, нет, вот за этого. Пропажу жертвы заявили в 2010 году. Труп обнаружили в 2018, как рыбы постарались, судя по состоянию тела, она не могло провести 8 лет в воде. Причина обнаружена неделю назад. На теле не разобрать. А никак нельзя посмотреть? Так, дела какие? Дел нет. Дел нет, можно и выйти с этой игры. Убийство на озере Колдрон. Синяки на запястьях. На двух убитых видны синяки. Жертвы связали ремнями. Без различаться. Единственное, что объединяет трупы, вздутие. Но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Жертва умерла от травмы грудной клетки. Совпадает с убийством в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. Труп побывал в воде. Вот почему его раздуло. Блять, прикольно на самом деле вот это сделали, доску. Расследование. Как в этом, в L.A. Noire. Посмертные татуировки на теле. Угу. Это вот у этого. Так, жертвы не обладают схожими особенностями. Травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. Так, все, хорошо. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Так, я могу сейчас сходить на съемные коттеджи сразу же. Пройдем туда и осмотрим их. Как же красиво сделана игра. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. A creepy twig Как куклы sculpture? из прутиков. Жестковато. Никогда не... А, у меня пистолет есть? А почему не могу его использоваться? Вот же он нарисован. Сука. Первая засыпка есть. Я ее уже вижу. Hey, Но что-то не Casey, могу. you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that Домики have на the озере rest of us Колдрон. baffled. Может, ты I отсюда... don't А, want to нет. slow you down. Are you thinking of retiring? Хаос You на know what озере happens to Колдрон. cops who say Бесчинство в this is съемных their коттеджах. last Поздним case. вечером неизвестно напал на отдыхающих. Real funny, Воскресенье. Anderson. Приятному летнему вечеру, посвященному барбекю и рыбалке, положил конец загадочный незнакомец, напавший на посетителей парка. Пострадали
3 человека, одного из них пришлось госпитализировать. Местным жителям остается лишь гадать. Свидетельства свидетелей преступления глубоко потрясены случившимся. Один из них, Курт Милл, заявил: мы просто отдыхали, смеялись и жарили зефир у костра. Потом другой свидетель, который предпочел остаться, не совершенно не понимаю, откуда он взялся. Моя собака вдруг начал лаять как ненормально. Или этот жуткий тип рванул в нашу сторону. Я теперь влез не ногой. Представители владельцев северных коттеджей, также пожелавшие остаться анонимно, напоминают клиентам: если вы собираетесь в этом сезоне отдохнуть в одном из наших очаровательных домиков, просьба выйти на связь. Возможно, выбранный вами коттедж пришел в негодность, и мы закрепим за вами другой. Пропавший доберман. Ну, вот это самое интересное заголовок, остальные бесполезные. Хотя, может, у них тоже есть какие-то зацепки. Они остаются тут вообще? Нихуя. Что тут есть в квартире этой? Могу съебаться? А, понятно. Игра так намекает, что выхода нету. Так, starting first. Нихуя не понял. Так, идем вниз. Stairs are out. You okay to jump down? Спрыгнуть сможешь? I'm not that old. Whoa. Mirror Peak. Могучая гора в долине, что иное как Mirror Peak. Mirror Peak. Запоминаем эту гору. Все, что нам надо. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. А там что? Кеннерон Лейк. Что там находится? Это я могу к домикам попасть сзади, да? Там что? I'll be back in a second. Roger. Какая-то хуйня. Какие-то послания. Ладно, пойдем к этим к домикам. Посмотрим, что там. Я надеюсь, там открыто. Я не побегу просто так. Тут можно сохранять игру? Нельзя. Вообще, я не полицейский, но думаю, что... This is not the right way. Угу, понятно, ебать. I have a case to get back to. Одна линейность. Если ты полицейский и ФБР и расследуешь какое-то дело с пропажами людей, с трупами, разделяться это самое худшее. Фильмы этому научили. Блять, ну, на самом деле, немножечко напряжение ушло. Там я был? Там я был. Пошли, Сэм Лейк. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the Home? sense to put up a tarp? If they did, next Идем, coffee's on me. идем. Магазин. Can't look there, can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Так, сначала в магазин зайдем. Нажми, чтобы использовать фонарик. А что нажать?
Что тут есть-то? Я надеюсь, тут фонарик не разряжается. Как это сделано в Outlast. Так. Понедельник, 3.09. Замечен подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы. На некоторых из них то же самое. И затоптал. На будущее обучить разведчика. Докладывать нечего. Несколько животных. Все как всегда. После наступления темноты появляется охотник. Браконьеры. Слышал пару выстрелов. Точно не наши. Надо присматривать за ними. А там что внизу? Что там за запись? Блядь. Никаких новых зацепок, да? А что она записала? We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Так. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Связали. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. А как? Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Улики помогли найти ответы на открытые вопросы и разблокировать ему заключение. По мере расследования в цели будут появляться новые вопросы. Чтобы увидеть изменения в целях, нажмите цели. Разузнать о жертве, разузнать об убийце. Убийца. Жертва. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Многочисленные следы. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. А, это штатив. Was it for a camera? Интересно. Все или нет? Large amount of blood on the table. The victim died here. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now.
Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Так. Нет, это другое вообще совершенно. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? То есть это два варианта, это не конечного заключения. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Неплохо. This mug always cheers me up. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Блять. Что там? Боеприпасы. Больше тут ничего Is нет. that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox.
Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. Really hates the movies. А это улучшение надо собирать. Ебанутая механика, никогда она мне не нравилась. Хижина ведьмы. Никаких зацепок тут нету. Зачем сделали тогда это здание? Неизвестно. Где? Ему Кент. А как спуститься? Откуда я пришел? Welcome back, Anderson. Как выйти отсюда? I'll look around. See you in a bit. Take your time. А, вот. Где мой помощник? А, вот он. Черепак ведьмы. I didn't know trees got that big. A witch with no heart. A strange И еще echo of загадочно в том, our что murder. из Реколрон получился название, похожее на форм котел. Окей. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. А что написано-то, блядь? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Так, ладно. Думаю, то, что можно I should profile Nightingale about this оставить page. это на потом. Ставьте лайки, подписывайтесь.